السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. Nyuma y'ibyo bavandimwe b'Islam, tutangiye dushimira Allah subhanahu wa ta'ala we kubw'impuhwe n'inema ze ibyiza bigerwaho. Turanasabira amahoro n'imigisha n'umwe Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabiwe mu rugo n'abakomeje gutera ikirenge mu cye. Wa nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana minhum. Turasaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko kubw'impuhwe ze yadushyira mu bakurikiye intumwa y'Imana ukuri ko kuyikurikira. Nyuma y'ibyo bavandimwe b'Islam, amagambo meza yuje ukuri, yuje ubugenge n'amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndetse n'umuyoboro mwiza, umuyoboro ugororotse uyobora ba nyiri kugoboka n'umuyoboro w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Turasaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yaduha ubumenyi bufite akamaro. Tunasaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yaduha amafunguro ari halal, amafunguro twabonye mu buryo bwa halal. Tunasaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yaduha ibikorwa byakirwa nawe. Tunasaba Allah yuko yatwakirira ibikorwa dukora amanywa na nijoro. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, Allah subhanahu wa ta'ala aragira muri Qur'anati: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الآية. الله سبحانه وتعالى أرتبقى أمر قرآنتي يمي أبيمي nimurokore nafsi zanyu, nimurokore imitima yanyu, muyirokore ibihano by'umuriro, umuriro wa Allah subhanahu wa ta'ala, ndetse munarokore abantu banyu. Uvuga ngo Allah subhanahu wa ta'ala hano yategetse buri wari we wese kugira uruhare mu kuba yarinda umutima we kuba wagwa mu bibi ndetse n'ibiteye isoni, ari byo byamubashisha kuba byamujyana mu muriro wa jahannam. Hanyuma nyuma yo kudutegeka yuko turokora imitima yacu, Allah subhanahu wa ta'ala adutegeka kurokora n'iy'abantu bacu, abadukomokaho, abo dukomokaho, abo bose tuba tugomba kugira iki? Kuba twabarokora umuriro wa jahannam nyuma yuko natwe turokoye imitima yacu. Kubw'izo mpamvu rero b'Islam, iyi aya niyo nifuje yuko twashingiraho isomo ryacu ry'uno munsi biiznillah. Akazaba ari isomo rizaba rigizwe n'ibice bibiri cyangwa se bitatu bijyanye n'umwanya tuzagenda tubona kubasha bwa Allah subhanahu wa ta'ala, kugira ngo ubashe kuba warinda umuryango wawe ibihano bya Allah subhanahu wa ta'ala, unarinda umutima wawe ibihano bya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukeneye gutoza umuryango wawe, ukeneye guha umuryango wawe uburere bushingiye kuri Islam, uburere bushingiye kuri ibada, kugira ngo ubashe kuba wakiza nafsi yawe, unabashe no kuba wakiza umuryango wawe nk'uko Allah subhanahu wa ta'ala abidutegeka muri no aya tubonye haruguru. فإن النعمة الأهل والولد من أعظم النعم الدنيوية التي تفضل الله بها علينا. Tukwiye kuzirikana yuko b'Islam inema yo kuba Allah subhanahu wa ta'ala yaguha umuryango, Allah kuba yaguha urubyaro, Allah subhanahu wa ta'ala kuba yaguha abagukomokaho cyangwa se abo ukomokaho, tukwiye kuzirikana yuko ari inema ihambaye hano mu buzima bwa hano ku isi. Inema Allah subhanahu wa ta'ala yihera uwashaka mu bagaragu be. Walwajibu fi ni'am an tuqabala bi shukri Allah ta'ala. Tukwiye no kuzirikana yuko b'Islam inema iyo Allah subhanahu wa ta'ala aguhaye inema, icyo umuislamu abategetswe ni ukugerageza gutwara no kubana na ya nema Allah yamuhaye mu buryo bwo kumushimira ya nema Allah yamuhaye, akamushimira mu buryo idini ya Islam yategetse cyangwa se yerekereyemo umuntu yuko agomba gushimiramo inema za Allah subhanahu wa ta'ala.
no muri izo nema rero nkuko tubibonye haruguru harimo inema y'umuryango, inema y'urubyaro, inema y'abo ukomokaho se cyangwa se abo ukomokaho. Wataamul ma'aha wifqa ma amara Allah bihi wa shar'a, kandi iyi nema Allah abaguhaye y'umuryango uba ugomba kugerageza kubana nayo, yani kubana nayo no gukomeza kubana nayo mu buryo Allah subhanahu wa ta'ala yategetse, kandi no mu buryo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatwerekereyemo. Inna hadha al-mawdu' yamassu kulla insanin lahu ahl. Iri somo tugiye kwiga navuze yuko rizaba rigizwe n'ibice bishobora kugera kuri bitatu cyangwa se bibiri. Iri somo tugomba kuzirikana yuko ari isomo rireba uwo ari we wese, yaba umubyeyi, yaba umubyeyi w'umugabo, umubyeyi w'umugore, ndetse na wa wundi ufite musaza we, ubwo turavuga umukobwa, na wa wundi ufite mushiki we, ubwo turavuga umuhungu. Uwo ari we wese iri somo riramureba madama ari mu bantu bafite umuryango. Iyo ufite umuryango ushobora kuba ukomokaho cyangwa se abo weho ukomokaho. Abo bose iyo ufite umuryango iri somo ugomba kuzirikana yuko ari isomo rikureba nta gushidikanya. Wal mar'atu fi hadha al bab karrajuli, tukwiye no kuzirikana yuko abayisilamu umugore muri iri somo turi kwiga ryo kugendera ku burere bw'idini ya Islam no gushishikazwa no kugendera ku burere bw'idini ya Islam, nuko tukwiye kuzirikana yuko umugore muri iri somo nawe afite uruhare nk'urw'umugabo afite mu kugira abe yabasha kuba yagira uburere bwiza kugira ngo n'abazamukomokaho bazabashe kumukuraho uburere bwiza. Nukuvuga yuko rero umugore nawe iri somo riramureba kugira ngo abashe kuba yagira uburere bwiza, nyuma yo kugira ubwo burere bwiza azabuhe abazamukomokaho. Nkuko tubibonye fa alayha an tata'allama al-ilm ash-shar'i, uyu mugore tubona iri somo nawe rireba nuko nawe agomba gushishikazwa no kwiga ubumenyi bw'idini ya Islam, agashishikazwa no kwiga idini, agashishikazwa no kwiga idini ndetse n'ibirigize kugira ngo abashe kuba abazamukomoka yazabaha uburere bwiza kandi bushingiye ku ndangagaciro z'idini ya Islam. Thumma tantaliqu li-islahi baytiha, kandi uyu mugore iyo amaze kwiga idini no gusobanukirwa idini w'Islam, ibyo bimushoboza kukuba yatunganya urugo rwe, bimushoboza kukuba yatunganya abe ndetse n'abo mu muryango we muri rusange. Wa ahliha wa awladiha fakam min mar'atin ihtada zawjiha ala yadayha, ese abayisilamu n'abagore bangahe babaye impamvu yuko abagabo babo batungana, bakaba baba abantu bari ku idini, bakaba baba abantu bagendera ku migenzereze ndetse n'indangagaciro z'idini ya Islam. Nta gushidikanya yuko hari abagabo benshi cyangwa se hari abagore benshi bafite ubushobozi bwo kuba baba impamvu yuko abagabo babo batungana ndetse n'ingo zabo zigatungana. Wa kam min abin taba min nasihati ihda banati, ese ni abagabo bangahe babaye bicushije kwa Allah subhanahu wa ta'ala kubw'inama bagiriwe n'abakobwa babo, kubw'inama bashobora kuba bagirwa n'abakobwa babo bakaba impamvu yuko bicuza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ukuvuga yuko rero igitsina gore muri iri somo ni isomo tukwiye kuzirikana yuko iri somo rimureba cyane, akaba yagerageza kurikurikira akanariha agaciro kubera yuko ni isomo ry'ingenzi mu idini ya Islam. Wa ala awliya al-umur al-mar'ati an yu'tu lahunna fursatan li ta'limi ilmi shar'i, tukwiye no kuzirikana yuko babandi bafite inshingano, mu rugero ababyeyi b'abakobwa cyangwa se abamama, bakwiye kugerageza guha abana babo b'abakobwa uburenganzira busesuye bwo kuba bakwiga idini w'Islam no gusobanukirwa idini w'Islam, byanarimba bakanabatera inkunga mu kuba bagira iki bakwigira idini ry'Islam, kubera yuko abayisilamu abahanga baravuze bati al-ummu madrasa, ngo mu by'ukuri umumama tukwiye kuzirikana yuko umumama ari ishuri, tukwiye kuzirikana yuko umumama ari ishuri, kubera yuko uyu mumama niwe ugira umwanya uhagije wo kubana n'abana mu gihe ari mu rugo. Urumva rero biba bisobanuye yuko igihe umumama nta burere afite, nta burere bushingiye ku dini n'indangagaciro z'idini ya Islam afite,
nta gushidikanya yuko aba bana nabo batazaba muri babandi bafite uburere bwiza ndetse n'indangagaciro z'idini ya Islam. Nkuko twayibonye haruguru, dutegekwa kurokora imitima yacu ndetse tukanarokora n'imitima y'abacu. Nukuvuga yuko rero mu mpamvu zadushoboza kuba twarokora imitima y'abacu harimo yuko igihe duhitamo abamama cyangwa igihe duhitamo abagore bazaturerera abana, tugomba guhitamo abagore bafite uburere n'indangagaciro z'idini ya Islam, kugira ngo babana bacu bazabe impamvu yuko boroherwa no kuba bakira ibihano bya Allah subhanahu wa ta'ala. Dore yuko Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an atubwira ati uyu muriro adutegeka gukiza imitima yacu n'abantu bacu, waquduha an-nas wal hijara. Mu byukuri uyu muriro urahambaye kugeza ubwo Allah tubwira ati uyu muriro inkwi zawo n'abantu ndetse n'amabuye. Uko abantu barushaho inkozi z'ibibi zirusha kuba nyinshi mu muriro, niko umuriro wa Allah subhanahu wa ta'ala uzarusha kugira ubukana. Ni kuvuga yuko rero tugomba guharanira kurinda imitima yacu yuko yagwa mu muriro, ndetse tukanarinda imitima y'abacu yuko yagwa mu muriro. Hari abantu bibwira yuko umuriro hari igihe kizagira umuriro ukuzura bakaba batazinjira mu muriro kubera yuko umuriro zawo waruzuye. Ibyo ni ukwibeshya abayisilamu. Umuriro wa Allah subhanahu wa ta'ala uriteguye kandi witeguye kuzakira ba bantu b'inkozi z'ibibi kugira ngo ubashe kuba wabumvisha ibihano bya Allah subhanahu wa ta'ala. Turebe aho Allah subhanahu wa ta'ala tubwira muri Qur'an ati yawma naqulu li jahannam halim talat, ngo umunsi tuzabaza jahannam, umunsi tuzabwira jahannam tuyibaza ati ese wahazi? Abantu twamaze kuguha inkozi z'ibibi twaguhaye zirahagije, nta bandi bantu ukeneye. halim talat wa taqulu hal min mazid, hanyuma jahannam izasubiza iti ese ya rabbi nta zindi nkozi z'ibibi ufite ngo uzimereze. Ni kuvuga yuko rero tuba dukwiye kuzirikana kwirinda, tukarinda imitima yacu ndetse n'abantu bacu umuriro wa jahannama, kubera yuko abayisilamu uyu muriro ntabwo imitima yacu yabasha kugira iki, yabasha kwihanganira. Ni kuvuga yuko rero iri tegeko rya Allah riratureba kandi tunakeneye n'icyadushoboza kuba twagishyira mu bikorwa. على كل من من الله عليه بالهداية شابا أو رجلا أو امرأة أن يكون له دور إيجاب في بيته. ni kuri wa muntu Allah subhanahu wa ta'ala yahaye inema yo kuyoboka, akaba yaba mu Islam, akamuha inema yo kuba yagerageza gushyira ubuislamu mu bikorwa, yaba umusore, yaba umukobwa, yaba umugore se cyangwa ari wese mu muryango, an yakuna lahu dawrun ijabi fi baytihi, yuko agomba guharanira kugira uruhare rutaziguye ruri positif mu kuba yatunganya umuryango we. Kuvuga ngo uwari wese mu rugo, yaba umumama, yaba shefu w'urugo nk'umugabo, yaba umuhungu uri mu rugo cyangwa se umukobwa, abakwiye kugira uruhare mu kuba urugo rwabo rwatungana, rukaba rwashingira ku ndangagaciro ndetse n'imigenzereze y'idini ya Islam. yuhawilu an yuathira ala abihi wa ummi, ugaharanira kuba wagira ingaruka nziza ku mubyeyi wawe, umushishikariza kugerageza kugendera ku migenzereze ndetse n'amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndetse n'umubyeyi wawe w'umupapa. wa ala akhihi wa ukhti, ndetse yaba mushiki wawe, yaba musaza wawe, ukagerageza kuba wamushishikariza, warokura umutima wawe umuriro, unamushishikariza nawe kuba yaba mu bantu bari ku nzira nziza igororotse, kugira ngo nawe ubashe kuba wamukiza ibihano bya Allah subhanahu wa ta'ala. ويفكر في طريقة التبعد أفراد عائلته عن مواطن الانحراف والفساد. kandi igihe cyose umuntu akabashishikajwe no gutekereza uburyo yakwegereza kure cyane umuryango we ibyicaro bibi, ibyicaro bishobora kuba byakwangiza umuryango we. Ni kuvuga yuko rero uwari wese afite uruhare rwo kuba yarinda umuryango we yuko wakwegera abantu b'inkozi z'ibibi cyangwa se ibyicaro bibarizwamo abantu babi cyangwa se ibintu bibi, kugira ngo abashe kuba yarinda umuryango we akawushyira kure y'ibyo byicaro. wayufakiru aidan kaifa yarbutuhum bi ahli salahi wal islah, kandi akanatekereza uburyo agomba gushyira umuryango we no kuwegereza abeza ndetse n'inkozi z'ibyiza, kugira ngo babashe kuba batungana, abashe kuba yanarinda umuryango we ibihano bya Allah subhanahu wa ta'ala.
faya akhi alhabib aslih niyatak muislamu wo kuri iki kiganiro ndakugira inama nanjye ntiretse yuko igihe dukora ibada iyo ari yose dukwiye kugerageza gutunganya niyya zacu. Iyi ibada Allah dutegetse yo gushyira kure umuryango wacu ibihano bya Allah tukagerageza kuba impamvu yuko tubarinda ibihano, ni ibada ukwiye gukora ufite niyya nziza kandi utanibagiwe yuko ugomba kugira iki kwiringira Allah subhanahu wa ta'ala kugira ngo abashe kuba yagutera inkunga. La'alla Allah an yaktuba ala yadayka najata ahlik wa ahbabik min adhabil jahim. Harugo Allah subhanahu wa ta'ala kubw'uruhare wagize mu kuba warinda umuryango wawe kuba wagwa mu muriro cyangwa se ibihano bya Allah subhanahu wa ta'ala, harugo uruhare ugira rwaba impamvu yuko Allah subhanahu wa ta'ala arokora umuryango wawe ndetse akanarokora abavandimwe bawe n'inshuti zawe umuriro wa jahannam, nkuko twayibonye haruguru aho Allah subhanahu wa ta'ala ategeka yuko tugomba kurinda imitima yacu tukayirinda ibihano bya Allah subhanahu wa ta'ala, tukanarinda n'abantu bacu ibihano bya Allah subhanahu wa ta'ala. Dukomeje rero Islam tugiye kureba kayfiyatu wiqayati ahlina minan nar, ni gute dushobora kuba twarinda abantu bacu ibihano bya Allah subhanahu wa ta'ala, ni gute twarinda ibihano imiryango yacu tukabirinda uyu muriro imibiri yacu itabasha kwihanganira. Nkuko twayibonye haruguru, ntabwo uyu muriro umubiri yacu yashobora kuba yagira iki yayihanganira. Ni kubwizo mpamvu rero nkuko Allah kubw'impuhwe yadutegetse kugendera kure ibyatushyira muri uyu muriro no kugerageza gushishikariza abantu bacu kuba bagendera kure kubyabashyira kure y'umuriro, tukwiye kumenya ni gute dukwiye kwitwara, ni yihe migenzereze tukwiye kugira ngo twe twirinde umuriro hanyuma tunarinda abantu bacu ibihano bikomeye bya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna tarbiyata al-ahli wal ihtimam bihim huwa tanfidhu al-amri Allah ta'ala. Tukwiye kuzirikana yuko Abayisilamu kurera neza uburere bwiza bushingiye ku idini, uburere bwiza bushingiye ku ndangagaciro z'idini ya Islam no kwita ku muryango wawe niko gushyira itegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala twabonye haruguru. Uko urera umuryango wawe ukawuha uburere bwiza bushingiye ku Islam, ukanabyitaho ukabiha umwanya wawe ukabiha n'agaciro, nibyo bizagufasha kubahiriza itegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala, aho Allah tubwira ati qu anfusakum murokora imitima yanyu wa ahlikum nara, ndetse n'abantu banyu. Kugeza ngaha ndizera turi kumvikana, ni ukuvuga ngo uko uhereza umuryango wawe uburere bwiza bushingiye ku idini, uko uhereza umuryango wawe indangagaciro zishingiye ku idini no kubyitaho, niko gushyira itegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala mu ngiro cyangwa se mu bikorwa. Hano byasabaga yuko nitsaho kugira ngo uwo ari we wese abashe kugerageza kumva icyo tugamije muri iri somo, ni ukugerageza kumenya icyo ukeneye kugira ngo urinde umutima wawe ndetse unarinde n'abantu bawe ibihano bya Allah subhanahu wa ta'ala. Kandi iyo ubashije kuba warinda umutima wawe ndetse no kurinda abantu bawe ibihano bya Allah subhanahu wa ta'ala, ubukwiye no kuzirikana yuko ari wo murongo w'intumwa z'Imana alayhimus salam, ni wo murongo intumwa z'Imana zarangwaga nazo, aho zarangwaga no kugira iki no gushishikariza abantu bahereye kubo mu rugo yuko bakwiye kwirinda kuba barakaza Allah subhanahu wa ta'ala, bikazaba byazaba impamvu yuko babona ibihano bya Allah subhanahu wa ta'ala. Intumwa z'Imana zabanzaga gutunganya imitima yazo, hanyuma zamara gutunganya imitima yazo zikanashishikariza zikanategeka abantu bazo kugerageza kujya ku murongo mwiza, umurongo Allah subhanahu wa ta'ala yaduhitiyemo. Qala Allah ta'ala fabihudahu muqtadi, uyu murongo w'izi ntumwa z'Imana alayhimus salam, Allah bahundagazeho amahoro ye, uyu murongo w'izo ntumwa z'Imana niwo murongo dukwiye kugira iki kuba twarangwa nawo mu kugira ngo tubashe kuba twatunganya nafsi zacu ndetse tunatunganye na nafsi z'abantu bacu. Wa min suwari al-ihtimam al-anbiya bi ahlihim ma dhakarahu Allah ala nabiyhi Ismail alayhi salam, no mu buryo musura cyangwa se ishusho nyayo utwereka uburyo intumwa z'Imana zabaga zishishikajwe no kuba zatunganya imitima yazo, hanyuma zikanashishikazwa no gutunganya abantu bazo. Ni aya tubona muri Qur'an aho Allah subhanahu wa ta'ala tubwira muri suratul Maryam, wadhkur fil kitabi Ismail
إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. mu shusho nyayo itwereka uburyo intumwa z'Imana zavuga zishishikajwe no kuba zatunganya imiryango yazo, naho Allah subhanahu wa ta'ala ategeka intumwa y'Imana ati baha inkuru muri Qur'an, inkuru ya Ismail, innahu kana sadiqal wa'di, mu byukuri uyu Ismail yari wa muntu ugerageza gushyira isezerano mu bikorwa, akagerageza kubahiriza isezerano. Wa kana rasulan nabiyya, kandi yari n'intumwa y'Imana, akaba at the same time akaba yaba niki, akaba yaba n'umuhanuzi. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salah, mu burere yategekaga abantu be cyangwa se mu burere yahaga abantu be harimo kubashishikariza gusari no gutunganya iswala. Wa zakati, kandi akanabashishikariza gutanga amaturo ndetse no gutanga zakka nkuko bikwiye. Wa kana inda rabbihi mardiya, kandi bingibi kuba yarabategekaga akabaha uburere bushingiye ku Islam, akabategeka gusari, akabategeka gutanga amaturo, ibi byatumye biba impamvu yuko Allah subhanahu wa ta'ala amwishimira hano ku isi ndetse n'ejo ku munsi w'imperuka. Abayisilamu ninde utakwifuza yuko Allah subhanahu wa ta'ala amwishimira hano ku isi ndetse n'ejo ku munsi w'imperuka? Ni kuba yuko rero niba twifuza kwishimirwa n'umuremyi wacu Allah subhanahu wa ta'ala, dukeneye gutoza abantu bacu, dukeneye gushishikariza abantu bacu indangagaciro z'Ubuislamu no kubatoza uburere bushingiye kuri Islam, kugira Allah subhanahu wa ta'ala natwe azatwishimire hano ku isi ndetse n'ejo ku munsi w'imperuka. Fa awwal wajibati almuslim an yu'assisa baytahu ala taqwa min Allah. Mu bintu by'ingenzi cyangwa se mu mategeko umuislamu ya mbere akwiye gushingiraho iwe, nuko agomba kugira iki, kubakira urugo rwe kuri taqwa, akagerageza kubakira urugo rwe yuko rushobora kugendera cyangwa se rugomba kugendera kuri taqwa, kuba rwatinya Allah subhanahu wa ta'ala. Fayuwajjihu ahlahu ila ada'i al-fara'id, akanagerageza kwerekera no gutegeka abantu be kuba bagira iki, bakora iswala nkuko tubibonye haruguru, nkuko intumwa y'Imana akaba n'umuhanuzi ariwe Ismail uko yajyaga ategeka abantu be iswala, akanabategeka kuba batanga amaturo. No kuvuga yuko nawe nk'umuislamu ukwiye gutera ikirenge mu kiyo ntumwa y'Imana alayhi salam ariwe Ismail, ukagerageza kwerekera abantu no gutoza abana bawe cyangwa se urubyaro rwawe iswala ndetse n'umugore wawe, kugira ngo ubashe kwishimirwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ukabatoza bya bindi byari byose byabasha kuba byabageza kwishimirwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ndetse bikaba byaba n'impamvu yuko babona ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala. Innal mu'mina al-mukallaf yalzamu an yusliha baytahu kama yalzamu islah nafsihi wa qalbi. Mu byukuri umuislam uwo ari wese yalzamuhu, ni itegeko kuri we yuko agomba guharanira gutunganya urugo rwe, akarutunganya aruha uburere bushingiye ku Islam, akarutunganya aruha indangagaciro zishingiye ku Islam, ndetse yamara gutunganya urugo rwe kandi akanazirikana umutima we yuko agomba kuba intandaro cyangwa se agomba kuba urugero rwiza abo mu rugo bareberaho, kugira ngo babashe kuba nabo bamureberaho bagatunganya bashingiye ku byo babona ku mubyeyi wabo. Liqawli sallallahu alayhi wasallam, numwe Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam iragira iti kullukum ra'in, mu byukuri mwese muri abashumba, wa kullukum mas'ulun, kandi mwese muzabazwa ibyo mwaragijwe. Kuvuga ngo uwo ari we wese azabazwa ibyo yaragijwe. Fal imamu ra'in, umuyobozi w'abayisilamu, umuyobozi muri gahunda izo arizo zose akwiye kuzirikana yuko aho hantu ayobora, ibyo ayoboramo azabazwa izo nshingano. Nimba arazikoze neza Allah subhanahu wa ta'ala akazimuhembera, yaba arazikoze nabi Allah subhanahu wa ta'ala akaba yabimuryoza. Kandi kuzikora neza kwe niko kurokora umutima we, ndetse akaba yawurinda kuba wagwa mu byo Allah subhanahu wa ta'ala yateguriye ba bandi b'inkozi z'ibibi, ari byo umuriro wa jahannam. Wa huwa mas'ulun, kandi umuyobozi nkuko tubonye haruguru azabazwa izi nshingano yaragijwe. Warajuru ra'in ala ahli, kandi tukwiye no kuzirikana yuko umugabo ari umushumba w'urugo rwe, azabazwa ibigendanye n'urugo rwe. Ariho hashingiye isomo turi kwiga, yuko turi kureba uburere umuntu agomba guha urugo rwe kugira ngo abashe kuba yarinda umutima we umuriro, anabashe no kuba yarinda
abantu be ibihano bya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa mas'ulun, kandi uyu mugabo azabazwa inshingano z'urugo rwe, azabazwa urugo rwe, azabazwa buri kimwe cyabaga kibera mu rugo rwe. Wal mar'atu ra'iyatun ala bayti zawjiha, kandi n'uyu mugore nawe kuko nkuko tubizi urugo rushingira ku mugore n'umugabo, n'uyu mugore nawe n'umushumba cyangwa se azabazwa inshingano z'urugo igihe umugabo adahari. Ese uyu mugabo adahari, umugore nkuko abari basigaranye inshingano z'urugo, urugo rwe ruba rwitwaye gute? Ese ruba rwitwaye mu buryo bushimisha Allah subhanahu wa ta'ala? Ese ruba rwitwaye mu buryo budashimisha Allah subhanahu wa ta'ala? Ibyo byose tuba dukwiye kubizirikana, tuzirikana yuko iyo rwitwaye neza bishingiye ku ndangagaciro z'idini ya Islam, Allah subhanahu wa ta'ala nta kabuza azabiguhembera. Bakwitwara nabi, urugo rwagira imigenzereze mibi, rwagira imyitwarire idashimishije Allah subhanahu wa ta'ala, ukazirikana yuko Allah subhanahu wa ta'ala azabikuryoza. Nkuko rero Islam bijyanye n'umwanya dufite aka kanya, ndifuza yuko twasoreza ahangaha. Inshallah isomo ryacu ry'ubutaha tuzakomeza kureba ibisabwa kugira ngo umuntu abashe kuba yatunganya urugo rwe, abashe kuba yarokora umutima we, abashe no kuba yarokora umuryango we, kandi bisigaye nibyo bikenewe cyane. Inshallah tunasaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yaduha undi mwanya nk'uyu nguyu tukazongera kwibukiranya kubyo Allah subhanahu wa ta'ala yadutegetse. Tunasaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yaduha imiryango itunganye, tukanasaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yaduha ubuzima bwiza hano ku isi ndetse no ku munsi w'imperuka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.